21st of September 2025. The first day of 7-day meditation retreat in Houston, Texas, Vietnamese Buddhist Center. We all will meditate together in this evening session. After that, there will be sharing experience and question and answer. Ngày 21 tháng 9 năm 2025 là ngày đầu tiên trong khóa tu 7 ngày tại Houston, tiểu bang Texas, tại chùa Phật giáo Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nhau tọa thiền trong buổi chiều hôm nay. Sau đó sẽ là phần chia sẻ kinh nghiệm và hỏi đáp với Ngài Thiền Sư. The object, the main object of mindfulness is ourself or our body and mind, not the others. Whatever we are doing now and whatever happened in our body and mind at the present moment are the object to be mindful. We can choose one of the most obvious object to be mindful every present moment. Đối tượng chính để giữ chánh niệm là chúng ta hoặc là thân và tâm của chúng ta, không phải là những người khác. Bất cứ điều gì chúng ta đang làm bây giờ và tại giây phút hiện tại nằm trên thân và tâm tại giây phút hiện tại. Và đây chính là đối tượng cần phải giữ chánh niệm. Chúng ta có thể chọn những đối tượng nổi trội tại giây phút hiện tại để giữ chánh niệm.
more we are mindful ourselves, the more we can detach from the others. The more we can detach from the others, the more we can be mindful ourselves. In this way, we can know more and more about ourselves. Chúng ta càng giữ chánh niệm nhiều trên chúng ta bao nhiêu thì chúng ta sẽ có khả năng xả ly khỏi những người khác bấy nhiêu. Chúng ta càng có năng lực xả ly khỏi những người khác bao nhiêu thì chúng ta càng có thể giữ chánh niệm vào chính chúng ta bấy nhiêu. Và đây chính là cách thức để chúng ta có thể hiểu biết nhiều hơn về chính bản thân mình. Present action of mindfulness is detachment from ignorance. The more we are mindful, the more we can detach from ignorance. The more we can detach from ignorance, the more we can be mindful. Hành động hiện tại của chánh niệm là xả ly khỏi vô minh. Chúng ta càng chánh niệm bao nhiêu thì chúng ta càng xả ly khỏi vô minh bấy nhiêu. Chúng ta càng xả ly khỏi vô minh bao nhiêu thì là chúng ta càng có thể chánh niệm được bấy nhiêu. If there is ignorance, there will be attachment. If there is mindfulness, there will be detachment. Meditation is changing from ignorance and attachment to mindfulness and detachment. Nếu như có vô minh, ắt là sẽ có dính mắc. Khi có chánh niệm thì sẽ có xả ly. Hành thiền thì chính là sự thay đổi từ vô minh và dính mắc sang chánh niệm và xả ly.
meditation is mostly concerned with the mind. There is competition between ignorance and attachment, and mindfulness and detachment. We all should try to try practicing mindfulness and detachment should be as strong as ignorance and attachment. Every ignorance need to be mindful. Every attachment need to detach. Thiền tập hầu như là có mối quan hệ đến với tâm trí, và nó có sự cạnh tranh giữa vô minh và dính mắc với chánh niệm và xả ly. Tất cả chúng ta hãy cố gắng để thực hành thiền chánh niệm và xả ly nhiều như mà cái sự mạnh mẽ của vô minh và dính mắc. Cứ mỗi vô minh thì cần phải giữ chánh niệm, cứ mỗi dính mắc thì cần phải được xả ly.
we do, we used to do for oneself or someone or I. In order to detach from oneself, we should try to do for everyone or non-self, or just cause and effect, or action and the same reaction of ever-changing, selfless, impermanent nature. Because of practicing like this, I get detached from myself, and then I'm teaching for all living beings or nothingness or selflessness or ever-changing impermanent nature. You all should try to represent everyone or selflessness or cause and effect of ever-changing impermanent nature. This practice is leading to be doing or not doing only, with detaching from self. Bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta quen làm với tự ngã hoặc có tôi, có ai đó. Để mà có thể xả ly khỏi tự ngã, chúng ta cần phải làm cho tất cả mọi người, cho vô ngã, cho nhân và quả của bản chất thay đổi vô thường. Bởi vì thực hành như vậy, tôi có thể xả ly khỏi chính mình. Và giờ đây hướng dẫn lại cho quý vị, cho tất cả chúng sanh về vô ngã, không có gì cả, hay là nó chỉ là sự thay đổi vô thường vô ngã. Tất cả quý vị hãy cố gắng để có thể trở thành đại diện cho tất cả mọi người, đại diện cho vô ngã, hay chỉ là đại diện cho nhân và quả của sự luôn thay đổi vô ngã vô thường. Và sự thực hành này chính là cách thức để làm mà thôi, hoặc là không làm mà thôi, với tâm xả ly khỏi bản ngã.
guided meditation is over now. You can share your experience or ask the question. Phần hướng dẫn thiền tập đã kết thúc. Quý vị có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi với Ngài Thiền Sư. Push. Hello. Dear teacher, dear Sangha, my name is Bao. Thank you for letting us do the retreat. My question for you would be, me, I'm a lay person, and I believe that the practice is meant for monastic, and a lot of aspect of it is meant to reach nirvana and to the other shore. But as a lay person that would like to live as a lay person life and have family and kids, what would be some advice that you would give to us or our friends and just people growing up? Kính thưa Ngài Thiền Sư, con xin cảm ơn cái phần hướng dẫn của Ngài. Câu hỏi của con là con hiện tại là người cư sĩ, thì Ngài có thể những lời dạy của Ngài thì cho người đang tầm cầu trên con đường giải thoát. Hiện tại con là người cư sĩ thì con có thể thỏa thích với đời sống của người cư sĩ, con cũng có thể vui đùa với những đứa trẻ. Thì Ngài có lời khuyên nào cho con trong cái việc phát triển trong hành trình của một con người như người cư sĩ?
Before I started practicing meditation, I also had the same desire like you to be a good husband, to be a good father, to have a good family life. But as a lay person, I have been facing with many problems between wife and husband, children and parents. It happened in most of the family, including my father and mother. That's why I'm not sure to be a good husband, good father, to have a good family member. One of the fortune teller told me I was not fortunate in getting married. That's why I must get twice. The first marriage will not be good. That's make me worry. I dare not get married because of fear on bad relationships. We all want to be a good person. Most of the people want to be a good person, but we can find a good person, especially in the movies, in the books, not much in the society. Having this kind of desire itself is the cause of suffering. The more we attach to be like this, there will be more suffering. Because of doubt, fear, worry, concern with our life of a lay person, most of the living beings are facing with the problems. In their life, in our life for sure. Only when I started practicing meditation, I came to understand the
Buddha give us, if we are practicing meditation like this, all our wish or desire will be fulfilled. Not only for getting enlightenment, but also for good health, long life, and to be a good husband, good father, good leader. Everything is possible. Only when we are doing all kinds of good deeds, by keeping precept and practicing meditation like this. In this way, there were less and less doubt, worry, fear in my mind concerned with me. Because of practicing meditation, I came to understand about myself. I have strong desire to help people and to be a good teacher. That's why I choose to be a good teacher and to help people more and more. The other desire are not much important compared with helping people and to be better teacher. In this way, I could successfully detach from my former desire of having a good family of my own. And then I can successfully ordain as a monk who is teaching meditation and helping people from 2002 till now. If you practice meditation, you will understand what is more important, what is right to do, what should do, what should not do. What should be, what should not be. The more you do good deeds, the more you will be intelligent, and then you can be what
to when? For sure. And everyone can share their experience also about his question. Bởi nhờ có thiền tập và trước khi thực hành thiền tập thì tôi cũng có ước vọng giống như bạn, cũng muốn trở thành một người chồng tốt, cũng muốn trở thành một người cha lành, và tôi cũng muốn có một gia đình êm ấm tốt đẹp như vậy. Nhưng mà trong đời sống cư sĩ thì tôi cũng đã phải đối diện với rất nhiều vấn đề tôi đã chứng kiến những vấn đề giữa vợ và chồng, con cái và ba mẹ. Và như vậy thì hầu hết các gia đình, ngay cả trong gia đình của tôi, nó cũng giống như vậy. Gia đình của tôi thì có vấn đề giữa cha và mẹ. Đó là lý do tại sao tôi cũng không chắc chắn rằng mình có thể trở thành một người cha tốt, hoặc là một người chồng tốt, hoặc là tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc, vui, tốt đẹp như vậy. Có một người coi bói cũng đã từng nói với tôi rằng chắc có thể là tôi sẽ không gặp may mắn trong hôn nhân. Trong cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi chắc sẽ không được như ý, không được tốt đẹp. Và như vậy thì điều đó làm cho tôi suy nghĩ, và tôi cũng không dám chắc rằng mình có thể có được hạnh phúc trong hôn nhân. Và như vậy thì đây làm cho tôi trở nên lo sợ, bởi vì sẽ có những mối quan hệ tồi tệ như vậy nó có thể diễn ra. Có rất là nhiều người cũng mong muốn trở thành một người tốt, nhưng mà chúng ta có thể tìm ra, nhưng mà rất hiếm để có thể tìm ra được một người tốt thật sự. Thì không có nhiều trong đời sống xã hội. Và đây cũng chính là một hình thức của nhân và quả đang sinh khởi. Khi chúng ta xả ly càng nhiều khỏi việc muốn làm như thế này hoặc thế kia, thì tất cả những mong ước của chúng ta sẽ được trọn vẹn. Và bởi vì có nghi ngờ, có sợ hãi, có lo lắng, và như vậy thì những vấn đề này nó liên quan đến đời sống của người cư sĩ. Hầu hết chúng sanh thì cũng đang phải đối diện với nhiều cái vấn đề giống như vậy, cái vấn đề giữa vợ và chồng với nhau, và nó sinh khởi như vậy. Khi tôi bắt đầu thực hành thiền thì tôi đã có thể hiểu ra rằng cái mối nhân duyên thật sự khi chúng ta thực hành thiền thì tất cả chúng ta đều sẽ hiểu rằng
tất cả những điều ước chân chánh của mình đều có thể được thành tựu. Và có thể mình muốn trở thành một người tốt, người sống thọ, hoặc là một người có gia đình hạnh phúc, vân vân, thì sẽ được tất cả sẽ được đáp ứng chỉ bằng việc làm tất cả những thiện pháp. Và bởi vì có thiền tập cùng với giữ giới, và theo cách này thì tất cả chúng ta sẽ thành tựu những gì chúng ta mong muốn, và điều này là chắc chắn. Bởi nhờ có thiền tập thì tôi cũng đã có thể trở thành một người tốt như tôi mong muốn. Bên cạnh đó thì tôi cũng có một khát vọng mạnh mẽ trong việc giúp đỡ mọi người. Đó là lý do tại sao tôi cũng có thể trở thành một người giáo viên giỏi, và bên cạnh đó cũng có thể giúp đỡ mọi người ngày càng được nhiều hơn. Và với ước vọng trở thành một giáo viên, chỉ ước vọng thôi thì cũng chưa đủ. Tôi đã lựa chọn để trở thành một người thiền sư, một người thầy tốt và ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó thì tôi cũng đã vất vả trong cái việc giữ trọn lời hứa này, khát vọng này trong thời gian dài. Nếu như trước đây tôi mong muốn trở thành có một gia đình tốt hoặc là một người chồng tốt, thì bây giờ tôi cũng có được mong muốn có thể trở thành một người thầy tốt. Và bên cạnh đó thì tôi cũng đã thành tựu trong việc xuất gia trở thành một người tu sĩ chính nhờ bởi thiền tập. Và từ đó thì tôi đã có thể hướng dẫn thiền tập từ năm 2004. Bởi vì nhờ có thiền tập cho nên tất cả những gì chúng ta mong muốn như trở thành một người tốt, hoặc là muốn làm điều này, muốn làm những điều đúng đắn, chúng ta sẽ biết chúng ta cần làm gì và không cần làm gì. Chúng ta biết chúng ta sẽ là ai và không sẽ là ai. Và khi chúng ta làm thật nhiều những việc thiện lành thì chúng ta cũng sẽ có được trí tuệ để có thể hiểu hơn về điều đó. Và như vậy thì tất cả những gì chúng ta mong muốn thì chắc chắn nó sẽ thành tựu. Bên cạnh đó thì quý hội chúng cũng có thể chia sẻ thêm góc nhìn của mình cho câu hỏi này. I remember when we were in Santa Ana, somebody donated head torches. Sally, you don't write this. I'm telling you and others, Sally. You don't have a lamp for the head torch? You were not there. You were not there. Can you ask maybe in Vietnamese that when we were in Santa Ana retreat in California, they received, all the monastics, at least all nuns as I could see, received a donation of head torches. You could use one of those. Catharina nói rằng là khi chúng ta có cái khóa tu ở Santa thì chúng ta đã có, đó là chúng ta nhận được cái sự cúng dường liên quan đến lại đèn để đeo đầu á, thì ai có thì có thể cho mượn. Cũng nghĩ rằng ai đó cũng sẽ tìm được cái giải pháp cho cái việc con có thêm ánh sáng cho con ạ, Trương ạ. Hội chúng có vị nào chia sẻ góc nhìn của mình với câu hỏi hoặc là câu trả lời hồi nãy của thầy?
said, would you like to have any more share experience? Are you ready? I was just caring for you. You okay? Yeah. So yes, it was an interesting question, and also Sayadaw said something from his experience, which reminded me of my own experience. And before Bao was coming to me, and we already had a short conversation which we couldn't continue, so I'm eager to share more on his question. First of all, what reminds me, in the words of Sayadaw, something that happened in my life is that when my first marriage relationship was breaking, I was 26 years old. A friend of mine, I was suffering a lot. I was not accepting that relationship was breaking. And a friend of mine recommended to go to an astrologist so that she could read my map according to the stars and see if I'm going to be with that one husband or not, if we were going to get together. This was the only thing that interested me. And when she could see my map, the map of the stars, she didn't speak much about that marriage and that relationship as much as she was speaking about something special that she could see. She said that all my life actually, and all the relationships with men will never be for having happy family, for being a happy woman, but it will be only for some kind of transformation. She said that I had very strong indication for very powerful mind, and that whatever relationship I would be in, it wouldn't be for husband and wife and children. It would be for the transformation of that mind. She said that one day I will transform it 360 degrees. At that moment I couldn't understand what she was talking about, because the only thing I was interested in was to get back with my man. And I was rejecting to hear that. And she said also that I shouldn't be kind of so much focused on the relationships, because this looks to be so small, while there is something much bigger that she could see. And this was connected to the, as she was saying, some strong mind and strong understanding. At that time I was telling her that I used to go to a psychologist to understand what was wrong in our couple, and I already faced my ego and faced some problems which were coming from my side, and I learned to change and to come forward in everything that depended on me. So to me it seemed that I already transformed a lot, and here she was talking about some other transformations. Now I understand, and now when I see really the relationships with men, I understand what she was talking about. And moreover, she also said that she could see something strange, that I would belong to some closed community, which she was thinking of like a prison or a hospital. She could see that this is a community like out of the society, community of people like with the same factor uniting them. So as she doesn't have experience of monastic life, she was thinking only of hospital or prison. But she was saying that this shouldn't be bad, this should be good for you. So she couldn't herself agree that it would be hospital or prison.
but some kind of closed circle, closed community. Now I also understand that this relates to monastic life. So if we come back to the question of practice, that practice seems to bow to be mainly for monastics, I can tell from my experience that definitely it is not, because the practice is just a mental action. Any being, human being, can learn to pay attention to the mind and can learn about the mental action according to the teachings of Sayadaw. We don't have to shave our head and put on robes for that. And we can, if really we are interested in Dhamma, we can use our family and children as objects of discovering the behavior and the tendencies of our mind. And as I had an experience of temporary ordination, I know a little bit from that side. So after maybe a week or 2 weeks that I was ordained, I came to Sayadaw and I told him that I couldn't see the difference, that even before I could follow him and I could participate in different events where all monastics participated, and mainly at most places I could share the same meal, participate in, like sit at the same table, sometimes it was possible. So, and I could be listening to his teaching and meditating. I told that the robe was not changing anything, but Sayadaw told me that I needed to detach from that kind of understanding that I was a temporary nun. I needed to accept it at the present moment, that I was a nun at that moment, and look at myself from the truth of that moment. And listening to that, I tried to do in this way. And the next time of being a nun was really different. So it is all about the mind. It is about how we see ourselves. We can be a lay person, but we can have a mindset of a monastic person. We can be just more responsible for our mental, verbal, and physical actions, like the monastics are or should be. So we can take precepts more seriously, because we know that if we keep precepts, our mind is more calm and there is no worry, no fear. It depends really on our own view, which we can change just in a moment, just by our own determination. And I think, Pao, because you asked this question, although you say you want to be a lay person and have a family, but because you're asking this question, I think you do have some idea about monastic life for yourself, although you're rejecting it, saying that this is not what interests you, but you are thinking about that. You are comparing your life to that and your interests. There are many people who are lay people and they practice, but they never come up with this question. Since this question appears in your mind, I guess there is some attachment to being a monk, maybe.
Đây là sự chia sẻ của Katerina đối với câu hỏi của em Bảo. Đây là một câu hỏi thật thú vị và nó gợi cho con nhớ về những trải nghiệm của chính bản thân con. Trước khi Bảo hỏi câu hỏi này thì chúng con đã có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, và bây giờ thì con muốn tiếp tục sự chia sẻ này đối với Bảo và quý vị. Cuộc hôn nhân đầu tiên của con đã gãy đổ khi con 26 tuổi. Con đã rất đau khổ. Con không thể nào chấp nhận rằng mối quan hệ của con đã chấm dứt. Và người bạn của con đã giới thiệu con để đi gặp một nhà thiên văn học và làm sao để tìm cách quay trở về với chồng con. Đó là việc duy nhất mà khiến con quan tâm vào thời điểm đó. Nhà thiên văn học đã đọc bản đồ của ngôi sao của con, và cô ta không nói quá nhiều về hôn nhân của con, nhưng cô ta lại chỉ ra một điều khác. Cô ta đã nói với con rằng tất cả các mối quan hệ của con đối với đàn ông không phải là đưa đến cho con một hạnh phúc nào cả, nhưng nó sẽ là những bài học đưa đến những sự thay đổi ngoạn mục, những sự chuyển hóa trong con. Con có một chỉ định gì đó về một sức mạnh của tâm rất mạnh liệt, nhưng vào thời điểm đó thì con không hiểu về những việc cô nói. Vào thời điểm đó, những gì con quan tâm là làm sao để có thể quay trở về với chồng của mình. Con đã từ chối những gì mà cô ta đã chỉ ra. Cô ta đã nói với con rằng tất cả các mối quan hệ của con là để cho con chuyển hóa, đôi khi là chuyển hóa 360 độ. Cô ta đã nhắc nhở con rằng đừng nên quá chú trọng vào mối quan hệ của mình. Đó là việc nhỏ so với những gì cô ta có thể nhìn thấy lớn hơn gấp nhiều lần ở trong con. Một cái gì đó, một sự hiểu biết mạnh mẽ nào đó mà con vẫn chưa nhận ra. Con đã từng đi gặp những vị bác sĩ tâm lý, và con đã học rất nhiều về bản ngã, những vết thương và những vấn đề của chính riêng mình, và con đã có sự thay đổi. Con tưởng rằng con đã chuyển hóa rất nhiều, nhưng cô ta nói rằng con còn rất nhiều chuyển hóa ở tương lai. Và bây giờ con có thể thấy và hiểu những gì cô ta nói. Cô ta đã thấy một điều gì rất lạ, là con thuộc về một cộng đồng nào đó, một cộng đồng rất thân thiết với nhau. Nhưng vì cô ta không hiểu về một cộng đồng của tăng đoàn, nên cô ta nghĩ rằng đó có thể là một bệnh viện hoặc là một ngục tù. Nhưng cô ta nói rằng con sẽ ở gần một cộng đồng nào đó rất tốt. Những cộng đồng không phải là nằm trong xã hội này, nhưng những cộng đồng này là một điều tốt và một điều tích cực, không phải là điều xấu. Quay trở lại câu hỏi về việc làm sao để thực tập của Bảo trong một đời sống của một người cư sĩ. Bảo nói rằng sự thực tập này là dành cho những con, thì sự thực tập không chỉ là dành cho những đời sống của vị tu sĩ, mà là dành cho tất cả mọi người có thân và tâm. Vì một con người luôn luôn có hành động của tâm. Bất kỳ người nào cũng có thể học để quan sát tâm của mình, có thể học hỏi về hành động của tâm. Chúng ta không cần phải cạo đầu và chúng ta không cần phải chấp y. Chúng ta chỉ cần hay biết và học về hành động của tâm của chúng ta mà thôi. Chúng ta có thể sử dụng gia đình và con cái của chúng ta là đề mục để chúng ta phát hiện ra những hoạt động và những thói quen của tâm. Và sau đó con đã nghe về việc xuất gia gieo duyên. Con đã từng xuất gia gieo duyên tạm thời trong 2 tuần. Và sau đó con phát hiện rằng con không thấy sự khác nhau nào cả giữa đời sống của một người tu nữ và đời sống của một người cư sĩ. Con vẫn làm việc như bình thường, con vẫn có thể nghe Ngài Thiền Sư dạy và con vẫn có thể hành thiền, không có sự khác nhau nào cả. Nhưng con đến và trình với Ngài Thiền Sư, Ngài đã nói với con rằng con hãy xả ly khỏi sự hiểu biết rằng con chỉ là người xuất gia gieo duyên. Con phải nhìn bản thân mình là một người ni thật sự, một người ni đúng đắn trong thời điểm đó. Và con đã cố gắng để suy nghĩ và sống như vậy.
con đã trở thành một người ni thật sự trong tâm của con. Và như vậy, mọi việc đã trở nên khác đi. Tất cả mọi việc là về liên quan đến tâm. Con có thể là một cư sĩ, nhưng con cũng có thể có tâm của một người tu nữ. Và con có thể trở nên có trách nhiệm hơn với những hành động của tâm của con, giống như là những vị tu sĩ. Những vị tu sĩ thì giữ giới một cách nghiêm túc, cho nên tâm của họ được trở nên ổn định và rõ ràng. Và như vậy, tất cả mọi việc cũng chỉ là do cái nhìn của chúng ta mà thôi. Chúng ta có thể thay đổi chỉ trong phút chốc nếu như chúng ta có quyết tâm. Con nghĩ rằng Bảo đã nói rằng Bảo từng muốn có một gia đình, nhưng khi Bảo đã hỏi câu hỏi này thì suy nghĩ về một đời sống của một vị tu sĩ đã xuất hiện trong tâm của Bảo. Hiện tại bây giờ Bảo đang từ chối đời sống của một người tu sĩ là vì, nhưng thật ra Bảo cũng đang có sự so sánh giữa hai đời sống của một vị tu sĩ và một đời sống của một người cư sĩ. Vì câu hỏi này đã hiện ra trong tâm, nên chắc chắn rằng đã có sự dính mắc nào trong tâm của Bảo về việc mong muốn trở thành một vị tăng. You should say it. So I will share a little bit. I left the Sangha for 1 week. I will speak briefly in English and then I will translate to Vietnamese. I left the Sangha for 1 week to go back home. When I went back home, I had to face with many activities of a lay person's life. But most of all, I was forced to face with the wounds that I have been trying to heal for many years. And at that time, I was not seeing my wounds, but I was seeing my attachment to the event, the attachment to the person, and the attachment to my ego. And that's why I felt so wounded. Before, my object of meditation would be to be mindful of that wound, how it's manifesting in my body. Is it hard? Is it soft? Is it tight? But now my object of mindfulness is the attachment that created that wounds, that suffering. And because of seeing this true attachment, with the knowing that this attachment is created by my ignorance and it's not real, and this attachment is the creator of my suffering. No one gave me this suffering. No person, no events, no me that created this suffering. It was my own attachment. And so the attachment became the object of mindfulness. And because of seeing this attachment, I felt so free. I felt so free from the entanglement, the power of the attachment that it had on me for many years. And I think if it was not because of the many merits, the many good deeds that I have been accumulating for the past months by conducting meditation retreat, by participating in meditation retreat, I don't think I will ever be able to see that, to understand that. And I will carry this wound with me for many, many more years. And it has been 7 years. And it still felt fresh, it was raw. But at the moment that I realized it was my own attachment, it was utmost freedom. There is nothing else left.
And I think that is the progress and the results of all the good deeds that has happened. And I want to use that, my experience, to share about my practice, how I have been able to let go of something that was very hurtful and very dramatic in my life. And the feeling of freedom, of knowing that you are liberated from it, is the most wonderful feeling, that you are free from that attachment. Con sẽ dịch lại phần này trong chia sẻ của con qua tiếng Việt. Con đã rời tăng đoàn một tuần để quay về nhà và tiếp tục đời sống của một cư sĩ, vì con có nhiều việc ở nhà con phải lo. Và trong một tuần này, khi con về nhà thì có một cái vết thương rất là mãnh liệt đã trỗi dậy trong con. Thì vết thương này con đã mang theo hơn 7 năm qua, và nó luôn hành hạ và làm cho con rất là khổ sở. Nhưng thông thường theo phương cách mà con hành thiền thì con sẽ quan sát cái vết thương này. Con sẽ quan sát xem cái vết thương này nó cứng hay nó mềm, nó xanh và diệt như thế nào, nó nóng hoặc là nó lạnh. Thì con sẽ chú ý vào cái vết thương này. Nhưng khi con bắt đầu quan sát thì con lại quan sát chính sự dính mắc của mình. Sự dính mắc của mình vào cái thời điểm sự kiện đó xảy ra, dính mắc vào con người đã tạo ra sự kiện đó, và sự dính mắc vào chính bản thân con. Sự dính mắc này đã tạo ra một cái vết thương vô cùng lớn trong con và tạo ra một khổ đau liên tục trong rất nhiều năm trời. Nhưng nó chính là sự dính mắc của con vào chính bản ngã của mình, và con không thể nào xả ly khỏi chính vết thương đó. Và sự dính mắc đã trở thành một đề mục để thực hành chánh niệm rất quan trọng. Thay vì là đề mục là vết thương thì đề mục đã chuyển sang sự dính mắc. Và khi thấy rõ sự dính mắc thì mới thấy rằng tất cả những sự dính mắc này là do sự vô minh đã tạo ra một sự kiện không có thật, sự kiện của một bản ngã không có thật, cho nên đã tạo ra sự dính mắc, và từ sự dính mắc đã đưa đến quá nhiều khổ đau. Cho nên khi đã thấy được sự dính mắc của chính bản thân mình thì sự xả ly đã xảy ra một cách rất tự nhiên. Và ngay lúc đó tâm con đã được phóng thích và được tự do thật sự. Và cảm giác của sự tự do khỏi sự ràng buộc của dính mắc là một cảm giác không thể nào diễn tả được. Nó giống như chúng ta vừa thoát một bản án tù và chúng ta hưởng được sự tự do thật sự, sự tự do trong tâm của chúng ta. Thì đó là chia sẻ về phương pháp, về cái trải nghiệm hành thiền của con. Và con nghĩ rằng con sẽ không thể thực tập như vậy nếu như trong khoảng thời gian qua con đã không tham gia những khóa thiền, không hỗ trợ tổ chức những khóa thiền, và những việc phước báu đã làm, những việc thiện pháp đã làm, đã giúp đỡ cho con rất nhiều trong con đường thực tập của chính bản thân mình. Đó là sự chia sẻ của con. We have a lot of new yogis here that we have short conversations during lunch. So if you would like, you should continue this conversation so that everyone can learn. Ở đây có rất nhiều vị thiền sinh mới đã có những buổi chia sẻ nhỏ với nhau sau giờ trưa hôm nay. Thì quý vị có thể chia sẻ trước đại chúng để chúng ta có thể cùng học hỏi với nhau, và chúng ta cũng có thể học từ những kinh nghiệm của người khác và những câu hỏi của người khác. Sư cô chờ con một chút rồi. Sư cô chờ con một chút nha.
lời Phật dạy ạ, là khi mà một người giác ngộ là một cư sĩ, thì nếu mà chứng quả A-la-hán thì là phải xuất gia ngay. Đấy là lời Phật dạy. Nếu mà không xuất gia thì người ấy sẽ bị chết. Đấy là con nhớ lại. Và con nhớ câu pháp cú Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói nên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe theo chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu mới ý thanh tịnh, nói nên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Đấy là lời kinh pháp cú của lời Phật dạy, là con nhớ như vậy. Và Ngài cũng dạy là tất cả chúng sinh không phải là tu sĩ hay cư sĩ, nhưng mà nếu mà làm việc ác thì phải gieo nhân ác, thì phải gặp quả ác. Như là ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tự ta tạo thành, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh tỏ tường. A Di Đà Phật. So I'm gonna translate what Xiale had just shared. The Buddha has said that once a lay person attained Arahanta, that person must ordain immediately or they will die. And also, the Buddha also teaches us that the mind is the controller of all. The mind is the leader of all physical and mental action. So the teaching of the Buddha is to do good deeds, do no harm, and purifying the mind. And from that, we are the owner of our own karma, the owner of our own actions. All karma originated from the mental actions. And so we will follow where our karma leads us. That's why it is important to be in control of the mind, which is the leader of where the karma will direct us. Chị Thảo với chị Châu ở dưới có muốn chia sẻ không? So I know that the mother came from Arizona, right? Referred by a friend from the previous retreat. So you can share why you are here, why you decided to come. Chị Châu là có một người bạn giới thiệu để cho hai mẹ con đến khóa thiền này, và hai mẹ con đã đến từ Arizona. Thì chị có thể chia sẻ rằng lý do vì sao chị quyết định tham gia khóa thiền này, và chị cảm nhận những lời của Ngài Thiền Sư hướng dẫn là như thế nào. I think let me clarify this. Chị Vân là bạn phải không ạ? Dạ, chị Vân là thực tập chung trong nhóm trong tăng thân Nụ Hồng. Yeah, so I remember Seattle that her friend Van, she attended the retreat and she asked 3 questions, and one of that question is for you and your son. And so the friend said that it is better that they come and ask themselves so that they are here. So I remember that. Con nhớ là trong cái khóa thiền chị Vân là có hỏi 3 câu hỏi, và một trong 3 câu hỏi đó là một câu hỏi hỏi dùm cho hai mẹ con. Thì chị Vân có nói là tốt hơn thì hai mẹ con nên tham gia khóa thiền để có thể được có thể đặt câu hỏi đó cho riêng mình.
Hôm nay rất là quý hai mẹ con có thể đến đây để có thể trực tiếp đặt những câu hỏi đó. Cái cơ duyên mà con đến với lại cái có tiền của ngài là do là con có rất nhiều cái sự lo sợ ở trong lòng. Khi mà con ở trong gia đình á, thì con có chồng và hai người con. Bảo là con trai lớn và một bé gái. Thì từ trước tới nay á, thì ông chồng của con á, thì rất là nóng tính. Và nhiều khi có những cái sự nóng giận á, mà không làm cho con rất là lo sợ, con sợ hãi. Khi mà đi ra ngoài đường con cũng sợ hãi, con sợ là có sự va chạm đánh nhau ở ngoài đường. Rồi bây giờ thì con thấy trong gia đình con có một cái hạt giống là anger, có một cái sự nóng tính, nên là con sống trong cái tâm trạng sợ hãi. Con sợ hãi là những người trong gia đình sẽ đánh nhau, hoặc là họ đánh nhau với người ngoài, và nó làm cho cái tâm của con nó không có được yên. Và con dựa vào thực tập mỗi ngày để giúp cho cái tâm của mình nó an, để mà cái sự sợ hãi của con á, là con biết đó là do là cái sự tưởng tượng. Nhiều khi cái suy nghĩ của mình á, mình lo lắng quá nhiều, nhưng mà bởi vì là những người thân của mình, là chồng, là con của mình á, nên là cái mỗi cái hoạt động trong gia đình mỗi ngày nó đều có một cái sự va chạm với nhau, và con lúc nào con cũng sống trong cái sự sợ hãi hết. Và đó là cái sự lo lắng của con mà làm cho con không có được an lòng. So I came to this retreat because I had a lot of fear in my mind. I have a husband and two sons. I have a husband, one older son is Bao, and one daughter. My husband has very hot temper. His anger has created a lot of fear in me. I almost have anxiety and always afraid of people fighting among each other. I can see that from my family. Within my family, there's the energy of anger. And because of that, I always feel afraid, fearful, and anxious. I fear that even if I go outside, people will fight with each other, or they will fight within my family. And because of that, my mind became very unstable. So I try to practice daily to stabilize my mind. I know that my fear came from my imagination because I worry too much, but because they are my closest family members, I interact with them in all daily activities, and so I cannot help but to have this fear always constantly in me and within my family. So if Seattle can give advice or help me.
Yes, you can there also was a guess. question. There was a question. You can also guess. We didn't answer. My question is to change the topic about meditation.
As strong as our ignorance or delusion is stronger, our own greed and anger will also be stronger. As less as our own ignorance or delusion become, our greed and anger, our own greed and anger will also be lesser. Ignorance is not knowing about ever-changing, selfless, impermanent nature. Your husband is angry because of not practicing mindfulness and detachment like this. Stronger ignorance is the cause of stronger anger in both of you and your husband. Practicing meditation is changing from ignorance to mindfulness. Greed will also change to loving kindness. Greed will also change to not wanting or having less and less desire
anger will also change into loving kindness. As much as we can change from ignorance into mindfulness. My father was also a person of anger. Before I started practicing meditation, I could not endure his anger. That's why I left my home at the age of 23, and then I started to rely only on myself instead of relying on my parents. When I trying to survive by myself, I face with the strong greed, anger, and ignorance or delusion of the other people. Although I became a small businessman who could survive by myself, I was not free from the danger of greed, anger, and delusion. Only when I started practicing meditation in 1999, when I was 29 years old, I found a way to change from my own greed, anger, and delusion or ignorance to
less desire or wanting, less anger or more and more loving kindness or compassion. And less ignorance or more and more stronger power of mindfulness. In this way, I came to understand how to change from anger to compassion or loving kindness. In this way, anger is not a problem for me. I can allow anyone in my own meditation center in order to teach them how to change from their own ignorance and attachment to mindfulness and detachment. If you are doing good deeds like this together with me by using online or offline like this, you will also be able to change from your own anger to loving kindness or compassion. Even if you are facing with stronger anger, you can detach. If you can detach, there will be less and less suffering in your mind.
grasping use is wrong. Because of grasping anger as something bad, we all are suffering from anger. Using only is right. If we are dealing anger of anyone with the knowing of ever-changing, selfless, impermanent nature, anger will turn into loving kindness or compassion, for sure. Practicing mindfulness and detachment is the most useful converter for all. Because of not practicing mindfulness and detachment continuously and seriously, your husband, you yourself, and your children are suffering from anger, worry and fear. No one is free from the danger of anger. Because of practicing meditation like this, you also have the same opportunity. To use the anger in the right way of using only. With detaching mind.
Detaching mind is the cause of suffering now. Knowing ever-changing, selfless, impermanent nature is detaching mind. Because of not practicing meditation, I was far away from my parents and two younger sisters, two younger brothers. Because of practicing meditation, we are together again. My father is staying with me. My youngest brother is also helping for my own meditation center. Especially in US. No problems, no family problems as before between my own family member. In the past, before I practicing meditation, there was problems. A man my parents and 3 sons. I'm the oldest one. So practicing meditation by doing all kinds of good deeds can solve even the family problems. You just need to continue doing good deeds like this, and then there will be less and less attachment. In your mind.
the family problems will be solved more and more as much as we can reduce our own attachment. Sự vô minh và ảo tưởng càng mạnh mẽ bao nhiêu thì những tham và sân của chúng ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu. Vô minh và ảo tưởng càng ít đi thì sẽ càng ít đi sự tham lam và sân hận. Vô minh là không biết về bản chất của vô ngã, vô thường. Chồng của con ôm sự sân hận là vì không thực hành chánh niệm và xả ly như vậy. Vô minh mạnh mẽ chính là nguyên nhân tạo nên những sân hận rất mạnh mẽ trong cả hai con và chồng của con. Thực hành thiền là thay đổi từ vô minh sang chánh niệm, và thay đổi từ tham sang sự yêu thương và từ ái. Khi chúng ta càng ít đi những mong cầu và mong muốn thì sự sân hận sẽ chuyển đổi sang từ ái và yêu thương, giống như là chúng ta đã thay đổi từ vô minh sang chánh niệm. Cha của thầy cũng là một người có rất nhiều sự sân hận. Trước khi thầy thực hành thiền, thầy không thể nào chịu đựng nổi cơn sân của cha của thầy. Cho nên thầy đã rời gia đình khi thầy 23 tuổi và nương tựa chỉ vào chính bản thân thầy, thay vì nương tựa vào cha mẹ của thầy. Khi thầy bắt đầu để sinh tồn một mình, thầy đã phải đối diện với rất nhiều tham, sân và si của rất nhiều người. Và cho dù thầy đã trở thành một người doanh nhân, thầy đã có thể tồn tại một mình, nhưng thầy không thể nào thoát khỏi những hiểm nguy của tham, sân và si. Chỉ khi thầy bắt đầu thực hành thiền từ năm 1999, khi thầy 29 tuổi, thì thầy đã tìm ra phương cách để chuyển hóa và thay đổi từ sự tham, sân và si của mình, để càng ngày càng ít đi những sự mong muốn và ham cầu, càng ít đi sự sân hận và càng nhiều hơn nữa sự từ ái và yêu thương, là vì thầy đã thay đổi từ sự vô minh sang chánh niệm. Sức mạnh của chánh niệm đã trở nên mạnh mẽ hơn sức mạnh của vô minh. Bằng cách này, thầy đã có thể hiểu về phương cách làm sao để thay đổi từ sân hận sang từ ái và tâm từ. Bằng cách này, sân hận đã không còn là vấn đề đối với thầy. Thầy có thể cho phép bất kỳ ai ở trong tâm thiền của thầy có thể bày tỏ sân hận, để thầy có thể hướng dẫn họ làm sao để xả ly, làm sao để chuyển hóa từ vô minh và dính mắc sang chánh niệm và xả ly. Nếu như con tiếp tục làm các thiện pháp như vậy chung với thầy và mọi người, thì con có thể theo dõi những bài pháp của thầy trực tuyến hoặc tham gia những khóa thiền như vậy, thì chính con cũng có thể thay đổi từ những sân hận của chính con sang từ ái và yêu thương. Nếu như con phải đối mặt với, nhưng cho dù con phải đối mặt với những cơn sân rất mạnh mẽ, thì con cũng có thể xả ly. Nếu như con có thể xả ly thì sẽ có ít đi sự đau khổ trong tâm của con. Sử dụng với tâm dính mắc và bám víu là sai lầm, vì sự dính mắc và nắm bắt vào cơn giận là chúng ta nắm bắt rằng cơn sân hận là một cái gì đó rất xấu, nên tất cả chúng ta là đang khổ đau, chịu khổ đau bởi cơn sân hận. Chỉ sử dụng mà thôi là đúng. Nếu như chúng ta đối mặt với cơn sân hận của bất kỳ ai với sự hiểu biết về bản chất của vô ngã và vô thường, thì cơn sân hận sẽ trở thành tâm từ và tình yêu thương, chắc chắn là như vậy. Thực hành chánh niệm và xả ly là một
là một phương pháp hữu hiệu nhất để chuyển hóa tất cả mọi thứ. Vì không thực hành chánh niệm và xả ly một cách liên tục và nghiêm túc, nên chồng của con của con và tất cả người con của con là đang phải chịu khổ đau từ những sân hận, lo lắng và nỗi sợ hãi. Không có ai là được thoát khỏi sự hiểm nguy của cơn giận cả. Vì thực hành thiền như vậy, nên con cũng có cơ hội giống như thầy. Hãy sử dụng cơn giận một cách đúng đắn nhất, chỉ sử dụng mà thôi với tâm xả ly. Tâm dính mắc là nguyên nhân của sự khổ đau. Vì biết về bản chất của sự vô ngã và vô thường chính là tâm xả ly. Vì không thực hành thiền, cho nên thầy đã rời xa gia đình và hai người em của thầy. Nhưng vì thầy thực hành thiền và gia đình của thầy đã đoàn tụ, cha của thầy đang ở với thầy và người em út của thầy cũng đang hỗ trợ thầy trong trung tâm thiền của thầy ở nước Mỹ. Và như vậy đã không còn nữa những vấn đề trong gia đình giữa thầy và gia đình của thầy. Trước khi thầy thực hành thiền trong quá khứ thì có rất nhiều vấn đề giữa cha mẹ và ba người con trai, và thầy là người con cả. Nhưng từ khi thực hành thiền và làm tất cả các thiện pháp thì thầy đã có thể giải quyết tất cả các vấn đề, bao gồm cả vấn đề của gia đình. Con chỉ cần tiếp tục làm các thiện pháp như vậy, và càng ngày sẽ càng ít đi sự dính mắc trong tâm của con. Và như vậy vấn đề của gia đình sẽ được giải quyết, và các con mới có thể làm giảm thiểu đi chính sự dính mắc của chính bản thân mình. If you would like to ask private question, I know that a lot of you want to ask Seattle private question instead of public. You can also do so after this Dhamma teaching. Quý vị nào mà muốn trình pháp riêng với Ngài Thiền Sư, quý vị cũng có thể gặp riêng Ngài sau buổi pháp thoại hôm nay. Seattle, we still have to address about the problem of the lost money this morning too. We haven't addressed that problem yet. So I don't know if you want to continue or what would you like to do? Not all people know. Chúng ta sẽ chia sẻ về vấn đề này ngày mai. Bây giờ thì quý vị nào có tiếp tục câu hỏi hoặc là muốn trình pháp riêng với Ngài Thiền Sư thì chúng ta có thể, quý vị có thể gặp con và con có thể chọn một thời điểm để quý vị gặp riêng Ngài Thiền Sư. If you would like to continue to share or ask questions, we can continue. Or if you would like to meet with Seattle in private or private question, you can see him after this Dhamma teaching. Ngài nói là vấn đề của cô Mai chúng ta sẽ họp trong nội bộ và sẽ thảo luận vào sáng ngày mai. Wants to ask. One of the sisters asked me to make an announcement. Sure. Yes. Dear Sangha, Sister Nufa had 2 packages of Amazon that was left on the door over there. So if anyone put it away or anyone know what it is, please let her know. Chúng con được thông báo rằng có 2 cái bưu gói gói được gửi về chùa đặt ở cái cửa trước đây, và chùa đã không có tìm thấy, cho nên quý vị nào nhận được 2 cái bưu phẩm đó vui lòng gặp con hoặc là
đưa lại cho con, hoặc là biết là nó ở đâu thì xin chỉ cho con. 2 Amazon packages right here, left at the front door. Nam mô Bổn Sư Sát Đa Nam Phật. After listening to your teaching today, I know there was a release. Louder. Speak loud. Okay. since today, after I listening to your teaching, my mind was released because so far from New Jersey monastery, the retreat, I was very confused about my meditation. In my memory, according to my memory, it was on 13th of September. You said the opposite of mindfulness is no body mind. I didn't get that. It's your teaching. But somehow today I was stuck. I felt like I know nothing. What the attachment is, and what ever new, ever changing selfless impermanent nature, and so on. Just felt like I am in the prison. My mind is in prison. And then after 2 days, so it was 15th, you said the object of mindfulness must be ever-changing, selfless, impermanent nature. Then I felt really, the more listening to the teaching, the more I confused. Just to stop. Then next day when yogi asked that it's difficult to mindful ever-changing, selfless, impermanent nature. And then you answer, and you can mindful on not knowing mind of ever-changing, selfless, impermanent nature. Then next day you said, if we focus on our body and mind, we will be attached to our body and mind. So I didn't know what to do, how to do. But today you said that the object of mindfulness is must be our body and mind. Whatever happening in our body and mind, we must be mindful.
most obvious one. After listening to it, just feel comfortable and then feel free. This is my sharing experience, and today I have some question. I'm around the time we went Hong Kong market. After got out of the car, it was very hot and the ground was burning. But I enjoyed it because I have been struggling with the coldness, so it was hot, but it was good for me. But when we entered the building of Hong Kong market, the ground was so cold. So I worried about it. I may get cold because of this coldness. But soon I realized this is attachment. This is kilesa. This mind is kilesa. So I could detach easily. And then soon after I felt stinky, very bad smell. Then it annoyed me a lot. And that time I didn't know how to detach. So the feeling goes until we got out of the smelly place. That time also my mind was stopped. Also question arose that do we really need to detach this situation? Because I learned it in Sylvian Center. The Vipassana meditation is not try to change the situation or things or myself. Just let it be and then just observe. So that's my one question. Do we really need to detach? If then, how to detach? I didn't know at the time. And then is when we were waiting for donation of sugarcane juice, it was I felt so bored to wait. Also, so annoyed because it was so cold. I tried to detach, but still difficult to do it completely. So at that time, what mind I should keep? I didn't know. So it's my second question. How to detach, and then another one. What are the questions? When I feel when I went to the market, Hong Kong market, I could feel stinky, smelly. It was very unpleasant. So just it was annoyed me a lot, but I didn't know how to do. I didn't know how to detach. If we needed to detach, I didn't know how to detach, and if in
I just alleviate the situation and then journey. Which one do I have to do? They only have two questions, right? Con sẽ dịch lại phần câu hỏi của sư cô. Thưa Ngài, sau khi con nghe lời dạy của Ngài hôm nay thì tâm của con giống như là được phóng thích. Con nhớ là khi con ở New Jersey, con đã rất là mâu thuẫn về việc hành thiền của chính mình. Theo như con nhớ rằng vào ngày 13 thì Ngài có dạy rằng đề mục của chánh niệm chính là thân và tâm. Và ngay lúc đó thì con cảm thấy mình bị mắc kẹt. Con cảm thấy rằng con không biết gì về sự dính mắc, không biết gì về xả ly, con cũng không biết gì về bản chất của vô thường và vô ngã. Giống như tâm của con lúc đó bị cầm tù. Và sau đó Ngài cũng lại dạy rằng đề mục của chánh niệm chính là sự biết về bản chất của vô thường và vô ngã. Và con càng nghe thì con lại càng thấy hoang mang. Và ngày hôm sau có một người cư sĩ hỏi về bản chất của vô thường vô ngã là gì, thì Ngài nói rằng hãy chánh niệm vào tâm hay biết của, hãy chánh niệm trên tâm hay biết của bản chất vô thường và vô ngã. Nếu như chúng ta không biết về thân và tâm của chúng ta, về bản chất vô thường và vô ngã của thân và tâm, thì chúng ta sẽ dính mắc vào thân và tâm. Đề mục của chánh niệm chính là thân, chính là những gì xảy ra trong thân và tâm. Chúng ta phải nên chánh niệm những gì đang xảy ra nổi trội nhất trong thân và tâm của chúng ta. Sau khi con biết được điều này thì con cảm thấy rằng tâm của mình được tự do. Hôm nay khi chúng ta đi khất thực ở chợ Hồng Kông, sau khi con ra khỏi xe thì mặt đất đã trở nên rất là nóng. Nó giống như là đang đốt cháy chân của con, nhưng con có thể chịu được. Nhưng con luôn luôn phải chống chọi với cái lạnh. Bất kỳ khi nào trời trở lạnh thì con lại cảm thấy không khỏe. Khi con bước vào trung tâm thì mặt đất đã trở nên rất lạnh lẽo, rất lạnh. Và con lo rằng con có thể là sẽ bị cảm lạnh. Và con biết rằng đây chính là những phiền não của chính bản thân con, nhưng con cũng không thể nào xả ly. Và sau đó khi tăng đoàn di chuyển thì con ngửi được một mùi gì đó rất tanh và rất hôi. Và con không biết làm sao để có thể xả ly. Và lúc đó thì con lại nhớ rằng con đã từng học với Ngài Sho Min rằng không phải là thay đổi hoàn cảnh hoặc là thoát ra khỏi hoàn cảnh đó, hoặc là từ chối, hoặc là loại trừ cái mùi tanh đó, mà chỉ là để quan sát mà thôi. Như vậy thì câu hỏi của con rằng, câu thứ nhất, vậy thì con có cần phải xả ly khỏi cái mùi hôi tanh đó hay không, và làm sao để xả ly? Và câu thứ hai rằng, khi chúng ta đang đợi để nhận được nước mía thì chân của con lại cảm thấy rất lạnh,
và con thì không thể nào xả ly được. Vậy thì lúc đó con phải giữ tâm của mình như thế nào? Now you are practicing detachment. Although you don't understand, my teaching is more practical than theoretical. The more you are practicing meditation by following the trick like this, the more you get detached for sure. Detachment is must be free from limit. Detachment must be limitless. Because of attachment on limit, you are asking the question how to detach. You must detach from all the limit. What, when, how, who, why, all these are limit. Trying to continue the practice like this. Whenever the question how to detach appear in your mind, you should
replace with the knowing of just cause and effect or action and the same reaction of ever-changing, selfless, impermanent nature. Attachment on asking and thinking the question like this is the cause of asking the question. If you know thinking how to detach is just ever-changing, selfless, impermanent nature. You don't need to think like this. You don't need to ask the question like this. Attachment is the cause of question or thinking like this. Detachment is the solution. You just need to change from attachment to detachment. Bây giờ con đang thực hành chánh niệm, mặc dù là con không hiểu. Sự hướng dẫn của thầy là thực tế thay vì là trên lý thuyết. Con càng thực hành thiền bằng cách theo chuyến hoằng pháp này giống như vậy, thì con sẽ càng có thể xả ly, chắc chắn là như vậy. Xả ly phải là sự tự do khỏi tất cả các giới hạn. Xả ly phải nên là không có giới hạn nào cả. Chính vì sự dính mắc vào giới hạn, cho nên con đặt ra câu hỏi làm sao để xả ly. Con cần phải xả ly khỏi tất cả các giới hạn. Câu hỏi cái gì, ở đâu, ai, làm sao, những câu hỏi này đều là giới hạn. Hãy cố gắng để tiếp tục thực tập. Bất kỳ khi nào khi câu hỏi làm sao để xả ly hiện ra trong tâm của con, thì con phải thay thế nó bằng sự biết về nhân và quả, hành động và hành động ngược lại của bản chất vô ngã và vô thường. Sự dính mắc vào câu hỏi và suy nghĩ, cho nên mới đưa ra câu hỏi như vậy. Nếu như con biết rằng chính sự suy nghĩ làm sao để xả ly, bản thân nó cũng chỉ là bản chất của vô thường và vô ngã, thì con đã không cần phải hỏi câu hỏi như vậy. Sự dính mắc là nguyên nhân để đưa ra câu hỏi và suy nghĩ như vậy, và sự xả ly chính là câu trả lời và phương pháp giải quyết. Con cần phải thay đổi từ sự dính mắc sang xả ly. What is the second question? There was another
also would like to add about another part of the question that Sunim was asking in her first question, as it seems she has a confusion about what she learned before and what seems to be contradictory now. She said that before she was learning about Vipassana, and she learned that we should not make any change, we should just accept and observe. And this is why now, when you teach that we should detach, she questions if we should detach at all. Maybe we should just accept and observe, and no need to detach. Like, actually, I understand that what she learned before and what you are teaching now is just the same. Accept and observe is also a form of detachment. Itself is also impermanence nature. So we have to know that everything is just non-self and impermanence nature. Even the need to detach, the question how to detach. So his answer cover both of that questions. That's my understanding. Because Xiale is stuck on the limit of how to detach, when, how. But that question itself, or that need to know how, itself is also impermanence anicca. And that is detaching. I don't know if there's a better way to explain it. I address another issue which would be showing probably where else she gets confused. But definitely we can explain all by talking about the impermanent nature, because there is nothing else and nothing which is different. Yes. Dear teacher, dear Sangha, I was there as well this morning at the market, and without going through the honking of the road, I did experience the same smell when we walk into the market as well. And something that helped me to get over the smell was actually that. I just looked at you guys and I thought that you was practicing with the smell, with the permanence of the smell, that he was watering the seed, love and help for others. And I believe that is why you guys keep walking the smell and helping others. So because of I see that in you guys, and I thought that, well, like Cindy said, the nature of impermanence is just for a second, and spending time with my mom, learning from the Dharma is they say it's better, and it's actually watering the seed, so that actually got me to enjoy one more. Thế là chia Wait sẻ. a moment, please, just to add. I will just add one sentence here, and then we'll translate all together. Just wonderful to hear this response, which shows us what it means to take refuge in Buddha, Dhamma, and Sangha. That by being in the Sangha, you could learn and experience like this. Wonderful to know. Thank you. Câu chia sẻ của Bảo rằng con cũng có mặt ở ngôi chợ hôm nay và có một cái mùi rất là khó chịu, nhưng lúc đó thì con đã nhìn tăng đoàn
Và con thấy rằng tăng đoàn đang thực tập về sự xả ly khỏi cái mùi bằng cách là hiểu rằng những mùi hôi này cũng chỉ là vô thường mà thôi, và các ngài lại tiếp tục làm các thiện pháp như vậy. Và vì con nhìn tăng đoàn như vậy cho nên con cảm thấy rằng con có thể cảm thấy thời gian ở chung với mọi người và ở chung với mẹ của con là một thời gian rất là tốt đẹp, thay vì là bị khó chịu bởi mùi hôi này. Thì đó là cái nhìn của con và sự hiểu biết của con về sự thực tập và những trải nghiệm với lại mùi hôi tanh này khi ở ngôi chợ hôm nay. Và Katerina muốn thêm rằng thật là tốt khi mà Bảo có một cái sự hiểu biết như vậy, và vì Bảo đã nương tựa vào Đức Phật, Pháp và Tăng, vì đang ở chung với Đức Phật, Pháp và Tăng nên mới có thể có những trải nghiệm và sự hiểu biết như vậy. Anything else? What state of mind she should maintain when she's lost in this smell, in this feeling, when she doesn't know how to be, like what state of mind? You are grasping that smell as something bad. We all experience that smell when we went inside. But just temporary, not only for a short time. We are walking and then the smell still remain. Already finished. New both of good and bad smell are just the same ever-changing environment and nature. We just need to know the same truth most of the time. In this way, that smell will not be problem. Knowing ever-changing selfless environment and nature is concerned with everything, everyone, everywhere, every time. So we just need to know the same truth. In this way, there will be less and less suffering, more and more detachment. Instead of knowing something, we should know nothing.
Instead of knowing as self, we should know non-self or selflessness. We just need to change our knowing from self to non-self. In this way, everything will also change. Because of seeing from the side of self, everything is real. Everyone is real. Because of seeing from the side of non-self or selflessness or nothingness, everything is nothing. Everyone is no one. In this way, problems will not be problems anymore. This is the best way of solving the problem. Solving all the problems. Concerned with the living beings. Even our body and mind, including our nose, and the smell are nothing. Not something. Not knowing like this is the cause of question like this. Knowing like this is no more question. Knowing like this is the cause of no more question. Con đang bị dướng mắt rằng mùi hôi đó là một cái gì đó rất là xấu. Tất cả chúng ta đều đã ngửi được mùi hôi đó khi chúng ta vào trong. Nhưng mùi hôi đó cũng chỉ là tạm thời, chỉ là trong một thời gian ngắn. Và khi chúng ta di chuyển thì mùi hôi đó đã kết thúc. Cả hai, mùi tốt hoặc là mùi xấu, cũng chỉ là bản chất giống nhau, cũng là bản chất của vô thường và vô ngã. Chúng ta chỉ cần phải biết về sự thật giống nhau này. Bằng cách này thì cho dù đó là mùi hôi đi nữa thì nó cũng không phải là vấn đề. Sự hiểu biết về bản chất của vô thường và vô ngã là bản chất liên quan đến tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, tất cả ai. Và chúng ta cần phải biết về sự thật giống nhau này của tất cả các hiện tượng. Và như vậy sẽ càng ngày càng ít đi sự khổ đau và sự xả ly sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Thay vì biết về một cái gì đó, chúng ta hãy nên biết về sự trống rỗng, không có gì cả. Thay vì biết về bản ngã thì chúng ta phải nên biết về vô ngã. Chúng ta chỉ cần thay đổi cái biết của chúng ta từ cái biết của một tự ngã sang cái biết của vô ngã. Bằng cách này mọi thứ sẽ đều thay đổi. Vì chúng ta nhìn từ góc cạnh của tự ngã nên
tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, mọi vật đều là có thật. Nhưng nếu chúng ta nhìn từ góc cạnh của vô ngã thì không có gì là thật cả, không có ai cả, không có gì là có thật. Bằng cách này, tất cả mọi vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa. Đây là phương cách tốt nhất để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến chúng sanh. Cho dù là thân hoặc tâm của chúng ta, bao gồm cả mũi và mồ hôi nữa, tất cả đều không là gì cả, không phải là gì cả, không có thật. Nên không hiểu biết như vậy chính là nguyên nhân tạo ra câu hỏi. Hiểu biết như vậy chính là nguyên nhân để dẫn đến sự chấm dứt của những câu hỏi. Everybody went to sleep, but we can share merits. Chúng ta có thể đọc kinh hồi hướng. Guru, Guru